ばんは。こんばんは。お久しぶりです。1ヶ月ぶりぐらいかな。はい。long time no see. Like 1 month, I guess. Last week, I went to Sydney, Australia for my international conference. So, yeah. After that, I was kind of tired, but it's okay. It was really fun. シドニーに行ったのは、子供の時に両親と行って以来ですね。だから、え、年齢がバレるからやめときましょうかね。だいぶ久しぶりにシドニーに行きました。Last time, that was August 12th. Okay, so it's almost 1 month. 1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。元気ですか？東京はまだまだめっちゃ暑いです。OK。急にコメントがたくさん見れるようになりました。マティアさん、マリナさん、こんばんは。こんばんは。猫ちゃんもいます。猫ちゃんもいます。よいしょ。はい、猫ちゃんもこんばんは。こんばんは。やだね。やだ。はい、こんばんは。シェイさん、こんばんは。ラクーニさんもこんばんは。エリックさん、お久しぶりです。I think you changed your icon picture. いいですね。こんにちは。久しぶりです。セルマさんもお久しぶりです。ストハトゥさん、ストハトゥさん、お久しぶりです。こんばんは、マイナ先生。仲間、お元気ですか？今日は参加ちょっとだけ。Go to more excitement. はい、ありがとうございます。ちょっとでも来てくれて嬉しいです。はい、ウィリアムさんもこんばんは。いつかリン98さん、こんばんは。Is this your first time to come here? Thank you. ありがとうございます。もう、リシオンドンさん。Sorry. I can't read your name correctly. Maybe. こんばんは。Thank you for coming. Anyways. はい、聞こえます。ありがとうございます。ウィリアムさん、long time のストリーム先生、そうなんですよ。Because of my international conference and now I'm writing my PhD thesis as always, but it's kind of the last part. Do you say that? I'm really concentrating on writing my thesis, so that's a kind of difficult. でも楽しいです。なんか、そうですね。ずっと書いて、でもなんか違う気がして直してたけど、今は書きたいことが決まっているので、楽しいと思います。シェルマさん、was it cold? Are you in Australia? めっちゃ寒かったです。めっちゃ寒かった。It was much colder than I thought, so I didn't bring any warm clothes like warm coat. So yeah, it was kind of hard time. そう、ちょっと風邪ひいたかな。I got a little bit cold. Yeah. でも楽しかったです。すごいいいところだったシドニー。でもね、めっちゃ高いの。Do you know that the price for food in Sydney is very, very expensive? Do you know that? I didn't know that. So, yeah, I was kind of struggling. でも、そうですね。チャイナタウンの近くに泊まってたので、結構中華料理食べました。So, I almost ate Chinese food every day in Sydney. そう、すごい美味しかったです。チャイニーズフードはね、あんまり高くなくてよかった。でもなんか、これぐらいの普通のハンバーガーが、なんか2000円とか3000円とかして、めっちゃ美味しい。美味しいけど、結構びっくりしましたね。日本だと高くて2000円ぐらい。そう、結構びっくりしました。サブマンディさん、こんばんは。まゆ先生、こんばんは。Thank you for coming. ありがとうございます。マティアさん、シドニー、すごい。そう、シドニー。寒かったけど、楽しかったです。すごく過ごしやすいですね。過ごしやすいと思う。いろんな人がいるから、そう、うん。そうですね。In the US, I remember many people are staring at me because I'm an Asian. So it's kind of rare in the place in the US where I went. But Sydney, there is no one staring at me.
So I'm just like, I feel like I am just one citizen in Australia. I feel like that. And then I really like it. あんまり日本人とか、まあ東アジア人としてこう目立たなかったから、なんかね、過ごしやすくてよかったです。そうそう、英語もわかりやすいし。サブマニさん、久しぶり。元気ですか？元気です。元気です。まだね、日本は暑い。昨日、台風が来たかな？ I think typhoon came here. 東京。Yesterday? えーっと、サブマニさん、先生、always かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんか秋だけど、ちょっと夏の服を着てます。Now I'm wearing summer clothes. Somehow. フランクリンさん、怖いスパイダー見ましたか？なんでスパイダーインシドニースパイダー見てないな。I didn't see spiders. Is it famous? 見なかった。でもね、actually I like spiders. They're, they're kind of friends for me. なんか、悪い虫食べてくれるから、クモは好きです。セルマさん、Yeah, Sydney is expensive. Ah, you know that. そう、すごい高かった。サブマニさん、In Japan, so many people got sick. In Indonesia, oxygen is not good for right now. ああ、そうだよね。そうだよね。I heard Indonesia and Malaysia, the, oxygen is not good. I heard. 今、日本は大丈夫かな今は多分、maybe. セルマさん、but shouldn't who ever sent you their pay for it? Eh, to, it's my, なんだっけ、job trip? Do you say that? なんだっけ出張ってなんだっけ ?work trip. Business trip. It was my business trip. So, yeah, plane, my plane ticket price and any other train, buses, taxis price. I didn't need to pay, but for food, I need to pay. So, so I was shocked. My wallet got also shocked. はい。ウィリアムさん、How is your eyes now? です。ありがとうございます。Thank you very much for caring about my eyes. Now my eyes are really good, I think. But yesterday I got some blurry things in my eyes. でも今良くなってます。大丈夫です。ブルーベリーを食べるようにしています。Now I'm trying to eat blueberries and prunes? Do you say that? This blue purple fruits? It's called prune in Japanese. How do you call it? I think blueberries and prunes are really good for my eyes. So now I'm trying to eat it as many as possible. Thank you for asking. Stohatu-san, Sydney is expensive too, especially if you go to the Rocks area. Rocks area? 何それ ?Rocks area? I didn't know that. Rocks area ってどの辺 ?Rocks があるのどこまで見たっけシェンさん、recently ミレちゃん have the most newly album. ああいいですね。よかったですね。Good for you. レイクさん、I have me you from 新しい学校のリーダーズ as profile picture these days if that is what you wondered 先生。あいいですね。新しい学校のリーダーズ今すごい流行ってるよね。私も好きです。かっこいい。みんなすごいかっこいい。いいですよね。ウィリアムさん、How's your eyes now? 先生。ありがとうございます。めっちゃ聞いてくれてるじゃん。ありがとう。スタートさん、シドニー、lots of Asians. そうそう。Yes, they are. セルマさん、Well, Sydney is a big metropolitan city. そうですね。本当に。あと、すごく便利だった。It's very convenient. There are trails, rail, なんだっけ I forgot. But it's not a train. It's trails and buses, of course, taxis. Yeah, it's very convenient. I really like it.
スタートさん、メルボルン、イーブンモア、そうですね。メルボルンは本当に大きい街。目がどうですか？治りましたか？ありがとうございます。うん、だいぶ良くなったと思います。昨日ちょっと痛かったけど、だいぶ良くなったと思います。I'm getting better. Thank you. ウィリアムさん、sorry for repeated pause. It's okay, it's okay. ありがとうございます。シェンさん、what kind of music managers you like to listen? Recently, I'm listening to Relax Alpha Wave album. Always. Every time. Repeating forever. これわかるかな？ちょっと待ってね。原神のキャラクターが待ち受けになってるのがバレた。なんかこういうピアノ ?Just piano music for relaxing because I need to relax so bad. I really need relax for writing my thesis. いつもはね、でもね、J-Rock? J-Pop? 聞きますよ。そう。あとは K-POP かな？最近ずっと K-POP 聞いてます。K-POP とアメリカンミュージックかな？うん。そんな感じです。最近はもうずっとこの癒しの曲ばっかり聴いてる。シェンさんはどんな音楽聴きますか？セムさん、Yes, prune. あ、OK。prune は一緒ですね。prune in English, prune in Japanese also. はい。スターチュさん、Yes, they say blueberries are good for your eyes. ありがとうございます。そうですよね。セムさん、ドライプルーン、エッセンシャリー。ね。そうだ、ドライプルーン。プラムあ、プラムもあ、そうなんだ。へえ、thank you. I really like plums. プラム大好き。めっちゃ好き。Plums, figs, prunes, blueberries, any kind of berries. I really love it. でも高いんだよね。Those fruits are really expensive in Japan. めっちゃ高いの。あ、fruits are far cheaper in Sydney compared to in Tokyo. フルーツは安かった。フルーツはいいですよね。そうそうそう。オーストラリアにいた時ずっとね、ブルーベリー食べてましたね。はい。アリさん、ハロー、マイナさん、Have you eat dinner yet? あ、こんばんは。Thank you, hello. I haven't eat dinner yet. まだです。食べてない、まだ。フラークロニさん、唇は元気？唇唇は何にもなってないよ。ちょっと乾燥してる。A little bit dried, but it's okay. 唇は大丈夫です。My lips are fine, always, I think. トハタさん、The Rock near Sydney Harbour Bridge. あ、そうなんだ。へえ、I didn't know that. But I think I went there. 多分ね。多分行ったと思う。でもあれでしょ？ For tourist area ってことだよね。It should be expensive. セマさん、トラム、そうそう。いや、なんだっけな。Light rail. なんか、the specific name was light rail or right rail, I forgot. ライトかな？ Light rail だったと思う。チェンさん isn't listening Mile's song. あなるほどね。ミレさんの曲を聴いてくださいと。One of my friends really like Mile and he, recommended me. Okay, I'm gonna try it. 聞いてみますね。はい、ドストムさんもこんばんは。こんばんは、こんばんは。はい、今日はすごいたくさん来てくれて嬉しいです。Thank you for coming. ありがとうございます。そうそうそう、ライトレイルね。OK。じゃあ今日は、新しい、まあ、漢字もあるけど、文化の違いについてちょっと話したいと思います。文化の違い。はい。What do you think about 文化？文化 is culture in English. Culture in English. And 違い means differences. はい。One of my, followers asked me to about Japanese culture because he got culture differences in Japan. So yeah, of course I had the same kind of experiences in Australia and in the US.
when I was an international student there. So yeah, if you have been to other countries, I think you experienced this thing, culture differences. Okay, how do you think about Nihon bunka, Japanese culture? How do you know? What do you know? Hmm. Arif-san, do Japan have street names? If no, I can see. There's hot button and I can't see your message. If no, how gonna? How did you know that you are on the correct path? I think I'm gonna use Google Map or なんだっけ Safari Map. There are some names on the street, but I don't know any street names in Japan. I'm really bad at looking at maps. I can't read. So yeah, I'm really rely on Google Maps and Safari Maps. Thank you them. はい。そんな感じだ。でも道に書いてます。I think there are なんていうの看板ってなんだ看板英語。看板。Signboard. I think there are signboards on the road in Japan. Also, just like your countries. Then you can find the name of the street. But not every street have the name. Be careful. Hi, Samuel, where is she coming from? He or she? なんだっけ Ah, the student? He came from Singapore. シンガポールです。エリックさん、日本文化が大好きだよ。Really? So, what kind of 日本文化 do you like? ペンさん、in Japan, eating while working is generally less common and often considered impolite. ああ、そうですね。You're right. You're right. そうですね。When I was a kid, my parents scolded me when I'm eating on the street. Yeah. It's impolite and dangerous, they say. Okay, let me write it down. Eating while working. あ、コピペすればよかったね。合ってるか。Okay. Let me copy and paste. ストーンドさんの名前がコピーされてしまった。うん。いいですね。How do you know that? ロストーンさん、bow everywhere. 確かに。bow everywhere. Yeah. そうですね。If you feel sorry for the person, you can say bow, and if you want to say thank you to the person, you can also do bow. And if you want to say greetings to the person, you can do bow. Every time we do bow. ウィリアムさん、is today regular class or class break? This is a kind of middle. What do you think? I don't know. I didn't categorize. 何でもいいですよ。何でも、皆さんが捉えたいように捉えてください。セルマさん、3位ありがとうございます。エリックさん、地図読むのが難しい。そうですね。確かに。シドニーは簡単だった。シドニーズ streets maps are really easy. Japan is kind of difficult. Only Kyoto traditional places are really easy, I think. It's just like Sydney's streets. そうそう。そうなんだよね。ちょっと国の政策とか、なんかそういうのが関係してると思う。
Selma-san, why is it dangerous? Because my parents said when I'm eating while I'm walking, probably I fell down and then the food going in going in my mouth or throat, so I'm gonna choke. That's what my parents said. I remember. 多分ね。あと、probably we use chopsticks while we are eating, so chopstick is going through my mouth and throat. So it's gonna be dangerous, my parents said. はい。エクさん、日本音楽。なるほど、なるほど。I'm just guessing how to say now. うんうん。日本音楽が一番いい文化かな。はい。音楽ね。日本の音楽。Okay, so you think 音楽 is a kind of culture? I think so too. 日本の音楽。Japanese music. Okay, Eric-san, what kind of Japanese music do you like? Ken-san, in many Chinese areas, it's quite common for people to eat while walking. ああ、まあ確かにね。Because it's なんだっけなんだっけ屋台だからね。確かに、チャイニーズエリアは屋台が多いから、食べ歩くかも。日本も屋台の時は食べ歩くね。ストール。そうそうそうそうそう。Germany stall, stalls. So, yeah. 日本も屋台の時は食べる気がする。うん、スタートさん、セルマンさん、I suppose it's like using your phone. フィルスト walking? ごめん、わかんなかった。アリフさん、Japan still use cash, then didn't use credit card. It depends on the generation, I think. Around me, my friends, or younger generations never pay cash, actually. But my parents' age people use cash. They like Japanese cashes. They say that. I don't know why. It's clean, it's beautiful or something, they say, I guess. そう。でも確かにそうかもね。そうかもしれない。中国と比べたら、すごい使ってるって、中国人の友達が言ってた。最近中国行ってないかわかんないや。はい。Rick said my parents taught me sit down and be quiet when eating. へえ、quiet also? そうなんだ。Do you know why? I think there are some Japanese families say that the same thing, sit down and be quiet when we are eating, because we need to thank to the foods and the people made the foods. So yeah, kind of praying, I heard. 全然その食べ物が、たくさんある国ではなかったから、貧しい人は特にその食べるときに、こう、まあ、お祈りみたいな気持ち、ありがとうっていう気持ちでご飯を食べるから、こう、あんまり喋ったり、騒いだりしないっていうのは聞いたことあります。これも書いときましょうね。えーっと、あ、コントロール C。そのペアレンツにしようかな。うんno phone talking in phone。そういうことね。確かに。Actually, I hate talking on the phone. I hate it.
I don't know why. I got kind of scary to talk in phone on the phone. マロラさん、why does Japan stop using traditional month names like started using numbers instead? Like, I have no idea. After European cultures came into Japan, and it's more convenient and easiest way to communicate with other countries people, I guess. そうだね。いつだろうね。I think that's a long time ago. They started to stop using Japanese counting months. うん。It's a long time ago. なんでだろうね。ストハテさん、don't all parents do? あ、そうなのそうなんだ。ストハテさんのご両親もですか？セイマーさん、what was the biggest culture shock you had the first time you left Japan? First time I left Japan was when I was 4 years old in Sydney. Actually, I was a kid, so I don't remember anything. And after that, I went to Hawaii with my parents when I was 9 years old. And the biggest shock, actually, Hawaiian people in tourist area speak Japanese, so I wasn't not so inconvenient there. But okay, the foods are huge. The foods are huge in Hawaii. あの、食べ物がすごい大きい。飲み物も、これ日本サイズですよね。This is Japanese size, but Hawaii, more like American size was more than twice bigger than this Japanese size. So, yeah, everything, especially foods, are really big. That was my first time shock, culture shock, I guess. 人も大きいよね。People are also very tall. I thought. I thought so. When I was 9 years old. だったかな。結構日本語話す人が多かったから、なんかあんまり言葉でこう苦労したことはなかったけど、その時は。うん。食べ物が大きくてびっくりしましたね。I couldn't eat everything. めっちゃ多かった。はい。マティアさん、これはタバコのライターを持ってるかと聞かれることがよくある。日本だったらおかしいですよね。どういうことタバコのライター、like, 貸してくださいみたいな。Please give me a fire of your lighter to me. Is that mean? そんな感じ結構あったと思う。昔は日本もタバコ吸ってたから、結構あったんじゃないかな。そう思うけど。どうだろうね。お父さんお母さんぐらいの世代の人たちはタバコ吸ってたからな。マロさん、just because of simplicity, I guess so, but I'm not sure. セルマさん、ペイペイ。あ、ペイペイね。ペイペイ私持ってるよ。ペイペイもね、ペイパルも持ってるよ。そうそう、it's very convenient. And the Visa card and LINE Pay. I'm using LINE Pay also. それくらいかなそれぐらいかなシンさん、Mide's music is the famous J-pop culture. Okay, let me write it down for you. Okay. すごい上手ですよね、ミレさんね。I like her voice. It's very strong. Strong and soft, I guess. アリクさん、ポップとメタル。ポップとメタルが好きだって言ってましたね。かっこいいね。どこに書いてあっけ ?Japanese。確かに。日本のポップとメタルも独特な感じがありますよね。メタルってこれでいいかな ?Am I writing right? Okay, without music, I would die. Very important culture. Thank you. I'm happy that you like Japanese music. I also like it. PM さん、I think it's chill stream, but I will bring out my notebook. Oh! Great! いいですね。確かにね。I think
Japanese, if you want to learn Japanese language, it's better for you to learn Japanese culture too, because languages are including cultures, I think. はい。Like the way of thinking, the traditions, the habits, I think, and the, history also. かな Sarif さん、no phone calling train. そうだね。No phone calling train. Actually, it's prohibited, I think. Phone calling train. You can it. You can do it. そうですね。It's more like rule. It's not culture, it's a rule. ん固まった。Don't freeze. Why? なんかフリーズする。なんでなんで左矢印とか出るか。左矢印。あ、出た。これはルールですね。シェンさん、Japan's anime. 確かに、anime is also a big culture of Japan. Everybody knows. Japanese anime. うん。いいですね。I really like Japanese animes. ザークルニさん、I've actually heard シューシューシャ to play the same music that ice cream trucks use in America. あ、そうなんだ。えー、収集車の音楽収集車の音楽収集車ってゴミ収集車ですか？ You mean garbage 収集車 Garbage gathering car? I don't think they have musics. I don't think so. Maybe it up to the area かな？うん。So Eric's Swedish saying is let the food quiet the mouse. Probably for safety and also so that parents get a quiet moment. Ah, parents get a quiet moment. Actually they need it. なるほどね。なるほど、なるほど。Indeed. I think our all parents do. はい。セルマさん、probably since Meiji Restoration. ああ、本当ですか？そうかもね。シェンさん、JK culture is the famous JK culture. What is JK culture? Like new Japanese language? JK culture. It's interesting. This is my first time to listen to JK culture. So, in Japan, it's considered rude to reject an invitation outright. レベルでちょっと。そうですよね。Many Japanese textbooks say, if you want to say, oh, I can't go, you should say, ちょっとすいません。確かに確かに。難しいよね。For me, it's very, very difficult to say no to the people. And this is not only me. Many Japanese people are the same, just like me, I heard. はい。シェンさん、ハワイ is the Japan's back garden. 確かにそうかもしれないね。セルムさん、in US in general, everything is big. そう。ほんとそうなんよ。ほんとそうなんよ。すごいそれがね、面白いし、全部食べられないなって思う。It's too big for me, but it's very, うん。いいですよね。Good for people, I think. Western size is all 大きい。本当に、本当に大きい。すみさん、think of コストコ in Japan. ああ、確かに確かに確かに。That's the size of regular supermarket. Yeah, yeah, yeah. I knew that. フラクニさん、お客さんは神様。確かに。お客さんは神様ですね。確かに確かに。This is Japanese culture, they say. うん。お客さんは神様です。Which means customers are God. Customers should be treated like the god. But
On the other hand, the shop assistants or waitresses should be very, very nice to customers. It's kind of Japanese culture. そうですね。お客さんは神様です。Which means assistants and assistants のスペルが違う。Assistants and waiters are nice to all customers. いいかなおうかないいだ。はい。アレクさんちょっと難しいね。マティアさん、そうそう、何の話だったっけえーっと、えーっと、タバコね。はいはいはいはいはいはい。そうね。まあでもね、タバコ吸う人はね、ありますよ。あのーマティアさんも日本に来て、もしタバコ吸う人がいるエリアにいたら、ライター持ってますかって聞かれると思います。はい。シェンさん、Hawaii isn't the US, but Hawaii is Japan. I can't say that, but yeah, many Hawaiian people can speak Japanese. That's the truth. はい。あ、ニコラさん、こんばんは。こんばんは。マティさん、私いつもリサの曲を聴いてる。リサもね、すごく上手ですよね。なんか、うん。リサの声も力強い感じがしますね。レクさん、yes, language is culture too. You need to understand other parts of the culture to understand the language and vice. vice versa. What is vice versa? vice は、あれですよね。出てこないけど。vice versa. It's a new word for me. Thank you. 逆に、へえ。Is that Italian? 反対。へえ。なるほど。ニカさん、マナーモード、確かに。確かに、確かに。そうですね。You should use mana mode because you can't speak. We should be silent, quiet in the trains. これもルールですね。This is also a rule in the train in Japan. めっちゃ出てきた。ほいほい。スターチさん、コスプレカルチャー、確かに。コスプレカルチャーって日本なの知らんかった。なんか、東アジアの国も結構あるから、日本なんだ。日本もかな日本もかもしれないね。エリクさん、和楽器バンドコンビネス traditional music with modern rock. I highly recommend. いいね。和楽器バンドか。I've never heard. 和楽器バンド。Sounds cool. 確かにね。和楽器いいですよね。和楽器いいよね。なんだっけな。私の祖母は琴が弾けましたね。How do you say 琴 Koto. Really? Japanese harp. Japanese harp. へえ、本当かなこと Japanese harp? My grandmother could play Japanese harp. William さん in Japan you work until you die. So much overtime. That's true. And that's that very, very important culture in Japan. So I don't get why many people want to work in Japan. I don't get it. I really don't get it. はい。You work until you die so much overtime. And the salary is not so good, I think. Recently, especially. うーんと、えーっと、
あ、シェンさんもコスプレカルチャー。Thank you. It's famous. セマさん、we also have the saying, the customer is always right. But we don't really put it in practice. うん、そうなんですね。customer is always right. I don't agree with. ドストンさん、多分順番を守って列に並ぶと思います。そうですね。順番も守って列に並ぶ人が多い。Not everyone, but many people. 確かにね。確かにそうね。うん。順番を守って列に並ぶと思います。順番 is order? ちょっと待ってね。守って、順番。order でいいですね。順番、orders、守る、keep, and 列、line、並ぶ、like, be on the line、列に並ぶと思います。I think. いいですね。まあそういう人が多いね。そうしない人が逆にちょっと変な目で見られるかもしれない。セルマさん、vice versa in Latin. あ、そうなんだ。Okay, Latino words. Sounds like Latino. いいね。Cool. フェイクさん、vice versa is Latin and means and the opposite to. ああ、そうですよね。opposite ね。反対だもんね。マトさん、good to see you again today. Ah, thank you. Gotta go now. Okay. Never finish making. はい、marking ありがとうございます。ありがとうございます。またね。はい、ニカさん、快速と特急と普通の電車がある。そうですね。よく見てますね。そうそう。そうそうそうそうそう。その通りです。どこ行った？なんか電車の話、あ、この辺か。ちっちゃくなっちゃったね。Can you see? Is it too small? これを上に上げて、ちょっと全体をもう少し大きくしようかな。おりゃ、これでどうや？よし。オッケーオッケーオッケー。イェーイ。快速 is 快速 is なんて言ったらいいかな。fast train? faster train? And 特急 is the fastest train? And 普通 means normal train? はい。and 電車 trains がある。there are. そうですね。そうなの。そうなんですよ。普通の電車がしか止まらない駅は、家賃が安かったりしますね。快速とか特急が止まる駅は大きい、便利だし、いろんな人が来るから、ちょっと高いこともありますね。はい。ドストンさん見えるよ、小さくなありがとうございます。Thank you. あ、そうそうそう、ラピッドね。そうそうそう。確かに確かに。ラピッド and express。そうですね。はーい。なんか他にもいろんな文化の話しようと思ったけど、結構これで時間を取られてしまったので、また次の機会にしようかな。I am planning to talk about many kinds of cultures, but today we are talking about many kinds of Japanese culture. You know Japanese culture very well. Actually, more than me, I guess. So, today I want to focus on Japanese culture. Let's talk about other cultures next time. 私が考えるのはね、ちょっと待ってね。全然頭働かせてなかった、今。私が考える日本文化は、セーフ、セーフ。セーフでしょ？ And safe like you can sleep on that train とか、
You can use your smartphone on the road. はい。セーフなのと、うーん、not everyone, but many people are like to obey rules. かな他にあるかな ?Four seasons. Is that culture? No. Maybe not. そんな感じかなあと、fruits are very expensive. なんかスペル違う気がする。fruits, やっぱ愛が必要か。fruits are expensive. うん。他にあるかな Do you know any other Japanese cultures? You can also say not good aspects of Japanese culture. You can also say that. I wanna know. I wanna know what cultures are kind of difficulties for you. For me, mm, this one, many people force us to obey rules, but the rules are made because of nothing, no reasons. Like when teachers want to control students easily, they make rules. And then if we can't understand or if we can't agree with their concept of the rules, of course we say no, we don't want it, we don't want to obey the rules, but they punish us. It's kind of weird. I don't get it. I really hate that aspect of Japan. かなそうね。ちょっと今パッと出てこないけど。うん。but the most precious aspect of Japan for me is clean. Clean, clean bathroom, clean toilets, clean roads, clean people, clean trains. No smell. No smell. It's very, very important for me. うん。臭くないし、綺麗なのはいいかも。Clean toilets, clean bathroom, clean trains, clean roads, clean no smell people にしよう。Of course, some people smell, especially in summer, but many people don't smell. It's really good. It's very comfortable. Franklin-san, in the 刑務所, the Skeishu are not told what they will die. Is that Japanese culture? I thought it's the rules for everyone. Really? そうなんだ。そうですね。確かに日本は教えてもらえないと聞きました。そうそうそうそう。死刑がない国とかはね、関係ないけど、死刑がある国はみんなそうだと思ってた。How do you know that? あ How do you know? Are you interested in prisons? 刑務所。prison. Prison spell. No. Oops, prisons. Okay. Long time ago, I was a big fan of Prison Break. 死刑囚。死刑囚は I've never googled this word in English. Death row
inmate. へえ。death row inmate, criminal condemned to death. ですがつくのね。なるほど。sounds scary. はーい。Okay. セルマさん、like hair color and makeup in high school? そうそうそうそうそう。Yes, yes, yes, yes. Exactly. You say. そうなのよ。エリックさん、I like the idea of 気合い。But if it is mixed with Western world ideals, it becomes impossible and people work themselves to death. そうですね。そうですね。そうそうそうそうそうそうそう。皆さんわかりますか？ Do you know the word 気合？いや、気合ね。My boss always said, 気合だ、頑張ろう。怖いよね。怖いよ。I don't wanna die because of working too much. No one wants to die because of that. 気合 in English, how I can explain it? 気合 spirit, fighting spirit. うーん、確かにそうだが、fighting spirit, まあいいか。Okay, for now, fighting spirit. そうですね。エリックさん、can you explain it more about 気合？よいしょ。シェマさん、but I heard it is changing now. Schools are not as straight as strict as like 10 or 20 years ago. Yeah, 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 yeah. Of course, we are changing. But still, I think especially in the companies. Have you ever heard 縦社会? 縦 means this. this. 横 means this. 縦 means yes. Let me Google it. なんだっけな、いつも忘れちゃう。縦と横。vertical. はい。horizontal, I guess. はい。縦社会 means vertical society. It's about Japanese companies' culture. 縦 means like their 社長 CEO and some bosses and senpai seniors and then me and 後輩 juniors. It's 縦社会. So just like you said, お客様は神様です。お客様、customer, everything customer says is right. It's the same as bosses or senpais. We just need to obey rules which bosses and senpais made. There is no reason. Just we need to obey the rules. I hate it. Of course, not every Japanese companies are like this, but some Japanese traditional companies still this kind of Japanese culture, Japanese companies culture. My friends from other countries are struggling with these rules, this Japanese companies culture. Many people, almost everyone, I think. 日本出身、日本育ちの人でも結構大変。いや、私もそうですけど、嫌ですね。大変。ドスタムさん、空気を読むのは大変。そうですね。空気を読むっていうのもね、よく言われる日本文化の一つですね。空気を読む。空気を読む。空気を読む。read the air. はい。This is very, very difficult. For me too. For all Japanese people too. Reading the air is very difficult because it depends on the occasion, the relationships, occasions, relationships, and yeah, the atmosphere. いつも同じじゃないから。There is no only one answer for the air. So that's why it's very difficult. 難しいね。
はい、ニコラさん、I feel like there is a generation gap between how teachers teach Japanese language. そうだと思います。I completely agree with you. I like the new generation way of teaching. Of course, me too. Me too. I don't want to be the kind of old age Japanese teacher. I really don't want to be. そう、私もずっとそのね、今はまだその若いけど、これからもっと年を重ねるときに、なんかそういうふうに言われないような先生になれるように、せめて意識はしたいなと思います。うんうんうん。そうだね。そうだね。日本の学校は特にそうかもしれないですね。うん。そうだね。Like, うーん、from my parents' age to like 20 years old age for now, these 50 years are very, very changed. Like cultures, the way of thinking, like vertical society. This kind of Japanese culture changed a lot. So that's why, as you said, there's a generation gap between how teachers teach Japanese だと思います。Not about Japanese language, teaching Japanese language. More like everything. We are changing. フラクルニさん、taking off shoes in the 玄関。あ、そうですね。フラクルニさんのところは違いますか？私がね、行ったね、オーストラリアの家も、アメリカの家も、みんな玄関でね、シューズ脱いだのよ。なんかびっくりした。それは逆カルチャーショックだったかな。そう。あのー、My host family's house, I needed to take off shoes in 玄関。そうなの。だからあんまり違いはなかったんだけど、最近そういう家庭が増えてるって聞きましたね。シャンザスさん、ジャパニーズカルチャー、畳。畳ね。畳、今もここにある。畳とか、襖とかね。これもジャパニーズスタイルライトですね。紙で作ってる。木と紙で作ってるんですよね。ランタンみたいな感じ。畳どこに書こうかな。フルーツはエクスペンシブなとこに書こうか。畳。うん。エリクさん、I would explain 気合 as spiritual energy to go beyond what the body is capable of. ああ、いいですね。That's really good. That's a really good explanation. Thank you. I like it. 確かにね。そう。The important point is what the body is capable of. I think that's because of Japanese manga and animes. うんと、ああ、インフルエンスだと思うな。なんか、結構ジャンプの漫画とか、気合でなんとかしようとしてる。Beyond the limitation of ourselves are kind of really important in Japan and in Japanese mangas also. そんなにね、なんか、ケイパブルを超えてまでやらなきゃいけないことって何なんだろうねって思うけどね。はーい。サンズさん、こんばんは、先生。Am I right? サンザスシャンザスさんかな。How can I call you? セルマさん、ヒエラティカル、ヒエラルキーのことですね。そう、ヒエラティカルソサエティ。Yeah, it's true. Okay, let me write it down. 8050問題。何 ?8050 問題って何？ 8050 問題って何ですか？ What is that? フラクロニさん。デレクさん、相棒、畳敷布団。本当ですか？ Really? 面白いね。Do you like it? 畳、敷布団。私も今ね、まさにこの部屋にね、敷布団を敷いて寝てますよ。敷布団を敷いて寝てます。I like 布団。ベッドもいいけどね。is it
It is the best way to sleep, I think. My back is so happy. OK! よかったです。いいですね。先生、マイナ先生 listen to Sally 先生 play piano? Of course! Of course! サリー先生ね、昨日も会いましたよ。I met Sally 先生 yesterday. She is really happy now. So, I'm so happy. Happy for her. 来月も会いますね。来月も会う。でもあんま動画撮ってるね、時間はなさそうなんですよね。サリー先生すごい上手、ピアノ。かっこいいよね。セルマンさん、The one thing that surprised me is the seating arrangement based on seniority. あー、上座と下座ね。はいはいはいはいはい。確かに。We have the specific rules to sit, the, sit on the place. 確かに確かに。やっぱこう、働くってなると結構大変な気がしますね。旅行できたり、まあ、桜を見たり、京都行ったり、北海道行って美味しいもの食べたりするのはいいと思うけど、働くってなると結構大変だと思いますね。まあもちろん皆さんの国でも働くっていうこと自体が大変なんだけどさ。ね。日本で働くのは大変だと思うな。はい。上座と下座ね。上座。点々が必要です。上座と下座。そうそうそう。上座 for the people who are in a higher position. 下座 is the place for the person like me. lower position people. そうです。フィリアムさん、there are lots of vending machine. そうですね。vending machine. Some sell rare and unusual items like bags. bags? そうなんだ。へえ。確かに。vending machine is a kind of Japanese culture. 確かにね。はい。あ、すごい。皆さんいろいろ話してくれて、もうこんな時間。よく知ってますね。セルマさん、I thought 気合 originated from 武士道。そうだね。そうだね。武士道もそうだし、そう。そうね。第二次世界大戦の時もそうだし、まあその後の猛烈世代みたいな会社員もそうだし、気合ね。確かに確かに。はい。I think you're right. ニクラさん、transparent umbrella. I see it used a lot in Japan. Transparent umbrella. Transparent umbrella. What is it? Transparent. あ、あれか。あれね。ちょっと待って。透明なやつのことですね。あー。あんまり海外にないの知らなかった。へー。確かに確かに。Transparent umbrella も Japanese culture かもしれないね。うーん。おもろ。Williams, I also remember that hot springs have certain rules. You can dive in like it's swimming pool. そうだね。Sure, it's dangerous, so you can see. 確かにね。その日本のホットスプリングって狭いし、こう浅いから、普通に危ないからわかるとは思うけど、そうですね。確かにルールとして書いてるとこもあるかも。ラクニさん、aging parents in their 80s and their grandchildren in their 50s. 引きこもり tired of taking care of their parents. ああ、そうね。そうね。ニュースを見ましたか最近よく、引きこもりの人たちのニュースがあるね。はい。OK。この辺にして、80、50問題のことね。OK。フラクーニさん was explaining about 80, 50 problem ね。なるほど。I get it. Thank you. なるほどね。面白いね。Let me write it down. いやー、長生きするからね。いいことなんだけど大変だよね。なかなか預けるお金もないからね。無償のところもあるとは思うけど、人が多いしね。うん。OK, thank you very much. ありがとうございます。なんかね、他にもね、いろいろ文化のこと考えてたけどね、また次回にしましょう。Thank you very much. I really enjoyed.
today's talking. ありがとうございます。次回はね、来週私多分仕事なんだよね。Next week, I remember I have job ありますね。There will be a ceremony for graduation, so I need to join and help. That's the work. So, and next week is also also it's job for helping なんだ、セレモニー for entrance があって、ね、September 30は学会の仕事があるね。I should I should be the host of an international conference. So maybe October 7th かな Sorry, it will be long. next time October 7です。October 7に会いましょう。お疲れ様でした。ごめんね。また会えちゃうんだけど。ね。because of my job. Sorry. Next time will be October 7th. 皆さんそれまで元気で。See you at that time. What do you want to learn? そう。仕事大変なんだよね。9月とね、3月はね、仕事がちょっと大変なの。ね、楽しかった。We enjoyed it too, 先生。ありがとう。Thank you very much. うん。Imagine doing dive bombs in an onsen. It should be very, very difficult. はい。またね。来月会いましょう。Thank you and stay safe. You too. ありがとうございます。元気でまた10月に会いましょう。10月は涼しいといいな。10月は涼しいといいな。はーい。じゃあまたお会いしましょう。お疲れ様でした。またねー。